Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to learn 20 important cases on environment. But before starting the topic, I want to thank everyone who supported us for reaching 500 subscribers. And I hope your support will continue throughout our journey. Now, first case, Union Carbide Corporation Limited versus Union of India, famously known as Bhopal Gas Tragedy. Facts of the case. ఈ కేసులో ఏమవుతుందంటే ఆన్ 3rd December 1984 there is a gas leak in the facility of Union Carbide Corporation Limited situated in Bhopal, Madhya Pradesh. And the name of the gas is methoisocyanide, which is also known as methyl isocyanide, which is a dangerous gas, or we can say hazardous substance. అండ్ ఈ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల నియర్లీ 3,500 పీపుల్ చనిపోయారు, యాజ్ వెల్ యాజ్ 15,000 పీపుల్ వర్ సివియర్లీ ఎఫెక్టెడ్. బట్ దీస్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు అఫీషియల్ ఫిగర్స్. అండ్ అకార్డింగ్ టు అన్అఫీషియల్ ఫిగర్స్, డెత్ టోల్ ఈస్ అరౌండ్ 25,000 and nearly 90,000 people were severely affected. Because of this was considered as the world's worst industrial disaster. Judgment. So once the accident జరిగిన తర్వాత thousands of cases were filed all the way from lower court to Supreme Court, including appeals. And it became very difficult for courts as well as litigants to deal with this issue. Hence the parliament stepped into the issue by enacting a law known as Bhopal Gas Leak Processing of Claims Act 1985. And ఈ యాక్ట్ ప్రకారం litigants అందరి తరపున గవర్నమెంట్ విల్ కండక్ట్ ది ఆర్గ్యుమెంట్స్. అండ్ ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటిదంటే, యాక్సిడెంట్ జరిగింది యూనియన్ కార్బైడ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ప్లాంట్లో, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సబ్సిడరీ ఆఫ్ యూనియన్ కార్బైడ్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. Because of that, central government has instituted a suit in Federal Court of New York. But New York court ఆ suitని రిజెక్ట్ చేసింది, stating that we don't have the authority. Indian courts were appropriate forums to resolve this issue అని చెప్పి. And because of this judgment, a suit was instituted in the Bhopal local court. అండ్ భోపాల్ కోర్ట్ వచ్చి 350 crores కాంపన్సేషన్ ఇంటరిమ్గా పే చేయమని చెప్పి అవార్డ్ చేసింది. అండ్ బోత్ పార్టీస్ వెంట్ టు అప్పీల్ టు మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్ట్, సో ఇంక్లూడింగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూసీసీ. హైకోర్ట్ కూడా సేమ్ జడ్జ్మెంట్ని కన్ఫర్మ్ చేసింది, బట్ ఇట్ హ్యాస్ రెడ్యూస్డ్ ది కాంపన్సేషన్ ఫ్రమ్ 350 crores to 250 crores. అండ్ లేటర్ విత్ దిస్ జడ్జ్మెంట్ బోత్ పార్టీస్ అగైన్ వెంట్ టు సుప్రీం కోర్ట్. అండ్ సుప్రీంకోర్టులో హియరింగ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు సుప్రీంకోర్ట్ హ్యాస్ డైరెక్టెడ్ ది బోత్ పార్టీస్ టు ఎగ్జామైన్ ది పాసిబిలిటీస్ టు రిజాల్వ్ ది డిస్ప్యూట్ త్రూ మీడియేషన్ అండ్ అదర్ మెథడ్స్ ఫర్ రీచింగ్ ఏ సెటిల్మెంట్ అగ్రిమెంట్. అండ్ 1989లో యూనియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ యూసీసీ ఒక అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాయి. అకార్డింగ్ టు దట్, యూసీసీ విల్ పే $470 million ఇన్ ఫుల్ అండ్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్. And in 1991, this settlement agreement is adopted by the Supreme Court, and that is the judgment. But later central government curative petitions kuda file chesindi, and recently those petitions were dismissed by the Supreme Court because of the delay. So 25 years tarvata ippudu curative petitions కంటిన్యూ చేయటం అనేది ఇట్ ఈస్ అగెనెస్ట్ టు ది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఆ పిటిషన్స్ని డిస్మిస్ చేసింది. సెకండ్ కేస్, ఎంసీ మెహతా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఫేమస్లీ నోన్ యాజ్ ఓలియం గ్యాస్ లీక్ కేస్. ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది కేస్. డిసెంబర్ 1985లో శ్రీరామ్ ఫుడ్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ కంపెనీలో ఉన్న ఒక బాయిలర్ నుంచి ఓలియం గ్యాస్ అనే హజార్డియస్ సబ్స్టాన్స్ లీక్ అయ్యింది. అండ్ ది ఫ్యాక్ట్స్ వర్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు యూసీసీ కేస్. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గ్యాస్ లీక్ వన్ అడ్వకేట్ వాస్ డైడ్ అండ్ సో మెనీ పీపుల్ వర్ గాట్ ఎఫెక్టెడ్ సివియర్లీ. Based on this, MC Mehta filed a petition in Supreme Court for seeking compensation and closing down the industry. Judgment. It is a landmark case in Indian environment law because ఈ కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ అనే ఒక కొత్త ప్రిన్సిపల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ మీన్స్ స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీ మైనస్ డిఫెన్సెస్. దట్ సింప్లీ మీన్స్ వన్స్ ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఓనర్ ఎలాంటి
డిఫెన్స్ ప్లీడ్ చేయడానికి ఉండదు. సో మా నెగ్లిజెన్స్ లేదు అలాంటివి ఏమీ చెప్పడానికి ఉండదు. వన్స్ ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగితే దట్ ఓనర్ హ్యాస్ టు పే ది కాంపన్సేషన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ హిస్ నెగ్లిజెన్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ రీజన్. నెక్స్ట్ కేస్ MC Mehta vs. Union of India, Ganga water pollution case. Facts of the case. In this case, tannery industry situated at the river bank of Ganga is causing pollution by releasing their effluents into the river at Kanpur. MC Mehta filed a petition in the Supreme Court to prevent the pollution by relocating the industries to some other place. టానరీ ఇండస్ట్రీస్ అంటే లెదర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్. సో లెదర్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే ముందు దాన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు యూస్ డేంజరస్ కెమికల్స్ ఫర్ క్లీనింగ్ ఇట్. సో యానిమల్ ఫ్లష్ని క్లీన్ చేయడానికి డేంజరస్ కెమికల్స్ యూజ్ చేయాలి. అండ్ ఈ కెమికల్స్ అనేవి గంగా వాటర్ని పొల్యూట్ చేస్తున్నాయి. జడ్జ్మెంట్. Supreme Court held that these tannery industries should establish treatment plants and those who fail to establish the treatment plants are liable to shut down. సో ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదో ఆ టానరీ ఇండస్ట్రీస్ని క్లోజ్ చేసుకోమని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్స్ ఇష్యూ చేసింది. అండ్ మనకి సిమిలర్ ఫ్యాక్ట్స్తో వెల్లూరు సిటిజన్స్ వెల్ఫేర్ ఫోరం కేస్ అని కూడా ఇంకొక కేసు ఉంటుంది. అండ్ దీంట్లో కూడా ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసింది MC మెహతానే. అండ్ ది ఫ్యాక్ట్స్ వర్ సిమిలర్. సో తమిళనాడులో ఉన్న రివర్ పల్లార్ అనే రివర్ని ఈ టానరీ ఇండస్ట్రీస్ పొల్యూట్ చేస్తున్నాయని ఈ ఫైల్డ్ ఎ కేస్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్. అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఈచ్ టానరీ మీద 10,000 ఫైన్ ఇంపోజ్ చేసింది ఫర్ ప్యూరిఫైయింగ్ ది వాటర్. అండ్ దాంతోపాటు ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి. దోస్ హూ ఫెయిల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ది ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ఆర్ లయబుల్ టు షట్ డౌన్. నెక్స్ట్ కేస్ MC Mehta vs. Union of India, Aravali Ridges case. Facts of the case. In this case, MC Mehta filed a petition in Supreme Court for prohibiting mining activities within the 5-kilometer vicinity of Aravali Ridges, stating that Aravali Ridges are ecologically sensitive and conducting mining activities there will cause damage to the natural ecology. Judgment. Supreme Court gave its judgment on the basis of preventive principle. సో ప్రివెంటివ్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుందంటే వెన్ దెర్ ఈస్ నో ఎగ్జాక్ట్ ఎవిడెన్స్ రిగార్డింగ్ ది హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ బట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ సస్పిషన్ రిగార్డింగ్ ది హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ దెన్ సచ్ యాక్టివిటీస్ హ్యాస్ టు బి స్టాప్ ఇమీడియట్లీ. అంటే మనకి పొల్యూషన్ జరుగుతుందని ఎగ్జాక్ట్ ఎవిడెన్స్ లేనప్పటికీ పొల్యూషన్ జరుగుతుంది అనే సస్పిషన్ కనుక ఉంటే ఇమీడియట్గా యాక్టివిటీస్ని ప్రొహిబిట్ చేసి లేటర్ వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్ ది ఎగ్జామినేషన్. అండ్ ఈ ప్రిన్సిపల్ని యూజ్ చేసి సుప్రీంకోర్టు సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ అండ్ హర్యానా స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్కి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చింది ఇన్వెస్టిగేషన్ కండక్ట్ చేయమని. ఆఫ్టర్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇట్ ఈస్ ఫైండ్ దట్ దోస్ వర్ ఎకలాజికల్లీ సెన్సిటివ్. Hence, Supreme Court prohibited the mining activities within the 5 kilometers radius of Aravali Ridges. అండ్ ఇక్కడ మనకి కేస్ కన్నా ఇందులో మెన్షన్ చేసిన ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ కేస్ MC Mehta vs. Union of India, Taj Trapezium Zone case. Facts of the case. In this case, MC Mehta went to Taj Mahal in 1984. Then he observed that the white marble of the Taj Mahal is turning into yellow. Later, he identified that the cause is the acid rains caused by sulfur dioxide and nitrous oxide produced by the electricity and fertilizer manufacturing companies situated around the Taj Mahal. Then he filed a petition in Supreme Court seeking appropriate directions for preventing the pollution. సో ఇండస్ట్రీస్ వల్ల యాసిడ్ రైన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతున్నాయి. ఈ ఇండస్ట్రీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసే సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అండ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ వీటి డెన్సిటీ చాలా తక్కువ ఉండటం వల్ల ఇవి ఎక్కువ హైట్ రీచ్ అయ్యి క్లౌడ్స్లో ఉన్న వాటర్తో రియాక్ట్ అయ్యి అగైన్ దే విల్ ఫాల్ ఆన్ ఎర్త్ యాజ్ అన్ యాసిడ్ రైన్. అండ్ ఇవి తాజ్మహల్ మీద పడినప్పుడు తాజ్మహల్ మార్బుల్ అనేది దాని కలర్ని కోల్పోయి ఎల్లో కలర్కి చేంజ్ అవుతుంది. జడ్జ్మెంట్. సుప్రీం కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ all the industries, that are 292 industries situated in the Taj Trapezium zone, has to use alternate fuels like natural gas or electricity. Otherwise, they have to be relocated to some other area. That is the judgment of Supreme Court. Next case, Murali S. Diora vs. Union of India. Facts of the case.
In this case, petitioner filed a petition in Supreme Court for prohibiting public smoking, stating that it violates the fundamental right under Article 21 to the people those who are not smoking. Facts are very simple. పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో స్మోక్ చేయటం వల్ల స్మోక్ చేయని వాళ్ళ హెల్త్ కూడా డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది. దట్ అమౌంట్స్ టు వైలేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 21 అండర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. జడ్జ్మెంట్. Supreme Court held that smoking in the public places is the violation of Article 21, hence it has to be prohibited. Next case, Subhash Kumar versus State of Bihar. Facts of the case. In this case, petitioner went to Supreme Court seeking directions for closing down the Tata Steel plant situated at river bank of river Bokaro in Bihar. He stated that they are releasing the effluents into river causing water pollution. Judgment. After the examination, the court found that there is no water pollution in that area. So court dismissed the petition while recognizing the right to clean water as a fundamental right. సో కేస్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ జడ్జ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. సో టాటా స్టీల్ వాళ్ళు ఎఫ్లూయెంట్స్ రిలీజ్ చేసి రివర్ని పొల్యూట్ చేస్తున్నారు అని పిటిషన్ ఫైల్ అయ్యింది. బట్ ఆఫ్టర్ ఎంక్వైరీ ఎలాంటి పొల్యూషన్ లేదు అని తెలియడంతో సుప్రీంకోర్టు పిటిషన్ని డిస్మిస్ చేసింది. బట్ త్రూ దిస్ పిటిషన్ వాటర్ అనేది, రైట్ టు క్లీన్ వాటర్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్గా రికగ్నైజ్ చేయబడింది. నెక్స్ట్ కేస్, ఇంటలెక్చువల్ ఫోరం వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది కేస్. In this case, the government of Andhra Pradesh want to construct the houses for the poor people by demolishing old water tanks. But this decision is challenged on the ground that constructing houses by demolishing old water tanks will impact the groundwater level. సో ఓల్డ్ వాటర్ ట్యాంక్స్ అనేవి డిమాలిష్ చేసి ఆ ప్లేస్లో హౌసెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలని ఏపీ గవర్నమెంట్ డెసిషన్ తీసుకుంటుంది. బట్ ఈ వాటర్ ట్యాంక్స్ అనేవి గ్రౌండ్ వాటర్ రిస్టోర్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. అండ్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని కోర్టులో కేసు అనేది ఫైల్ అయ్యింది. జడ్జ్మెంట్. కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ఎ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ రైట్ టు షెల్టర్ అండ్ రైట్ టు క్లీన్ వాటర్. And it stated that government can construct the houses by demolishing water tanks, but it shall take the measures for improving groundwater level by constructing rooftops, check dams and other structures. సో రూఫ్ టాప్స్ కానీ చెక్ డ్యామ్స్ కానీ ఇట్లాంటివి కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఏదైతే గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ మనం లూజ్ అవుతున్నామో దాన్ని రిస్టోర్ చేయడానికి మెజర్స్ తీసుకోవాలని చెప్పి జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్ దిస్ వీడియో. అండ్ రిమైనింగ్ కేసెస్ వచ్చి మేము నెక్స్ట్ వీడియోలో కవర్ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు SR Knowledge Center.